Utamuuliza I want you anytime plug unaongelesha ma comedians wa Churchill show, please ask them, is there a time you were given cars and 300,000 shillings? 300 to be precise. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, I am your favorite host, Chief Okuzo. Leo tumekutana na mchekeshaji mashuhuri kutoka hapa nchini Kenya. Jina lake ni Paul wa Kimani Ogutu. One of the biggest comedians in Kenya and Africa. Vipi bro? Asante sana. One of the biggest names in Eastern Central Africa. Ndio mimi sasa. Nimefurahi kufika huko kwako leo Plug TV. By the way, I'm your greatest fan. Musikiza stories zako kabisa. Asante. Yes. Paul, umekawia sana bila kufika jukwani. Mbona? Jukwani nilipiga pause kidogo. It's been now 4 years. 4 years ya kukaa chini kuenda kujita mkutano, uweze kuresearch, uweze kujiuliza. Ushaijita mkutano unakwenda mapema. Ukafika board meeting mapema na ujiuliza maswali. What should I do? What should I not do if I'm coming back? So I've taken 4 years break from stand-up comedy. But right now I have good news for the public that on February 14th nitakuwa nafanya show moja kubwa sana inaitwa This is Wakimani, Broken Crayon Still Color. So naomba sana watu wote waweze kuja hapo hivyo, wajitokeze in large numbers, manake itakuwa hapo hivyo museum na itakuwa ni kucheka non-stop. Yes. Tukiangalia jina la Paul wa Kimani Ogutu. Kimani ni jina kutoka kule Central, Ogutu ni kutoka kule Nyanza na Western hivi, sio? Ndivyo. Najua sasa swali yako, najua penye unaelekea. Najua unataka kuniuliza ati hii Wakimani mbona Wakimani? What is the relationship between these two names? Unajua sanaa ni kitu moja waga very wide. Ukijita msanii lazima ukue everything about you ni artistic. So for me nilichukua Wakimani, manake Wakimani si jina ya kutoka Central. Wakimani ni jina ilikuwa nimejita working for his money. Kaikata katikati tukakuwa Wakimani. Yes. Usishangae, shangilia. Okay. Yeah. So that's how we got it. But Ogutu is my real name. Paul is also my real name. So Wakimani ndio jina ya sanaa ambayo nilitumia na nimekuwa nikitumia in all the acting spaces everywhere I'm supposed to. Anywhere I'm act najitanga Wakimani. It depends with the character also, because nilikuwa na character moja ya Kikuyu. Hapo ndo pale nilijitanga Wakimani, sasa ndio ikakuwa Wakimani. But niko na ya Kisii anaitwa Mosoti. Ogutu ni hiyo ya Kijaluo. Kuna ya Waluya nayo jamani. Waluya nayo watanihanda sana. Wacha Lijodi. Yeah. Of course, tukizungumzia kuhusu kazi yako kama mcheshi na mchekeshaji hapa Kenya, your biggest spotlight ilikuwa wakati ambapo uko pale Churchill. Yes. Hebu tuambie safari yako tangu kuwe kwa Churchill imekuwa vipi? Safari yangu tangu nikuwe kwa Churchill has been so amazing, because unajua one of the greatest things zenye mtu anatamani kwa hii dunia ni kuwa na nyota. I was just clearing my high school by then. Venye nilitoka nikakuja nikapatana na kina Churchill, na hivyo ndio venye nikaanzanga kuende career yangu. Before then life was very difficult, but you come and understand that ukishikana na watu ambao pia wako na nyota nzuri, maisha yako inaendelea tu ikiendelea tu vizuri, kifunguka. We went all the ways, tukaanza kufanya ma shows. There was a time I was a presidential MC wakati wa Uhuru, nilikuwa na MC. And after that I also came and still continued acting. But unajua watu wajuangi, the one thing alikuwa naambia Masawe Japani juzi, that the one thing that people don't know about Paul wa Kimani Ogutu ni ati hakuwa stand-up comedian. I'm not a stand-up comedian. I am an actor. Nimeact movies mingi sana. Hata sasa nimemaliza Kina, and I'm supposed to, in January there is good news again. Bado naenda kuendelea na Maisha Magic East na Maisha Magic Plus kuendelea kufanya mashows zingine za sanaa huko. Yeah, so majorly the journey has been okay na imekuwa ni ya kufana sana, na bado we are still expecting more. Yes. And talking about you being a stand-up comedian, waiting kujua hivyo, umekuwa pale kwenye game kwa muda mrefu, lakini all of a sudden kafika mali you went deep down. What really transpired? It's not even a matter of anything transpiring. Ni ati saa zingine unajita tu, like I told you, you just call yourself for a meeting and you ask yourself, unajua kuna ile kitu inaitwa rebrand. Like right now
for the show ya February, it is a totally different Wakemani. Ni mtu mwenye mjaona because nimekuwa nikipiga zoezi kuanzia last month, November, December, January, February. It's not going to be a show like any other. So at some point ukifanya kitu for over 10 years, like saizi ndio tumeifanya for over 10 years, Churchill Show nimeifanya for 10 years. So nikasema hapana, there are some few things zenye lazima nifanye ili niweze sasa kustand alone as a brand. And I really thank God that akina Churchill wamenishikilia mkono, and all comedians wenye mnaona kwa mtandao wamenishikilia, wananiuliza Wakemani, what is it that you are planning for us so that we can support you. Hiyo ni kitu moja yenye imenipatia changamoto. It has given me a challenge, and that's why I had to stop it so that niende nika regroup. The reason why mnasema nimeenda chini, sijaenda chini. I have just regrouped, niende nikajipange upya, na February I'm coming in with a good show. Yes. So sijarudi chini, bado nipo. Kuna watu ambao wananiona, by the way, kuna waseme wenye wakiniona kwa multi choice, shows za multi choice, they don't hawanijui from comedy. So utapata I have two sides of fans wenye hawajui side yangu ingine na kaaga aje, and this is what I want to bring out this time, zote in one. So February it's going to be a major thing, watu watokeleze, sijarudi chini. Yes. And of course there is a time ambapo Paul wa Kimani Ogutu alikuwa depressed. Ikakuwa you went through tuseme some turbulences here and there. Moto za maisha. It was not necessarily a changamoto. Ni hadi tu people were concerned. Like I remember there was a time Jalango and Zedi walikuwa wamekaa mahali wakajulizana Wakemani ako wapi on a live television, which honestly speaking nilikuwa nimeenda mahali because nilikuwa nimeenda down kidogo, just issues tu za maisha, but I was able to cover it up. Sitaki kuiongelea sana because the first thing ya counseling wanasema gani, learn how to accept your challenge and you move on. So basically it was a challenge that nilipitia time, but I'm now okay. I'm now fine. I thank God kabisa, because in most cases watu wakipitia vitu zenye kama mimi nilipitia, they go down for real. They become alcoholics, they become drunkards. Unapata watu wanatumia matap. But on this situation, I really thank God that I am just stable mentally, and now I am ready to kick it off on my show. Nothing else, but then show tu ndio saizi nangoja on February 14th. Wasikose kuja hiyo show. Yes, because hapo ndio penye watakumbuka ule mtu wao alikuwa ndio huyu. Yeah. Now, a while back, wakati ambapo kulitokea fracas kidogo, ikasemekana kwamba you are the person who you would say you killed Ayeya the comedian. Hadi ukapelekwa mahakamani. Hiyo kesi ilifika wapi? Kesi ilifika mahali pa tulianza tukaendelea vizuri. Saizi I think we can even talk about it because tulianza alienda all the court summons na ikafika mahali penye wanasemanga ni mahali pa verdict. So up to today we are still waiting for the verdict, but so far if I am not jailed or I'm not going anywhere, then clearly sina kesi yoyote ya kujibu because it was just an accident like any other yenye mtu anaweza kuwa nayo. Na unfortunately, yes, I was part of the people who were in that car. I was driving the car, but we have sailed. Mungu ametujalia, Mungu amenijalia. I'm okay na sijapelekwa jela ama kufanywa anything. So I don't want to speak about the issue of that case. Najua media mnatafuta hizi news sana ndio muweze kushine nayo. But so far so good. We are waiting for the verdict. Waamue kama ni insurance italipa ama ni mimi. That's all. Unasema ama ni wewe? No, si ndio nasema judge ndio ataamua. Sasa ni yeye ndiye ataamua. Because unajua saa zingine inaweza kuwa kama ni due to negligence, that wewe ndio labda ulikuwa under the influence, then insurance wanajitoa wanasema wewe ndio ukalipane huko voku vyako. But kama ni insurance wanaona ukweli ndio kila kitu ilikuwa up to pace and you are genuine, then the insurance now pays it. So that's where we are. That thing really took a toll on you kwa sababu ilifika mahali unaambiwa kwamba no, you must be answerable to this. You can't escape it. Yeah, and I was answerable. Kuna siku nilikuwa nimeweka hata link kwa social media, if guys wanted to join wa join, and I think it is still there up to date. Hiyo link nilituma hapo hivyo so that watu if they want to listen to whatever happened on that day, let them listen to it from there. So I am just glad, first of all, I am glad kabisa that I'm in a mental I'm mentally stable to continue doing my craft one more time, because ilinistopisha because hawezi kuwa unatafuta venye utachekesha watu leo na kesho unaingia kotini kuanza kesi ya mtu mwenye maybe hata bado hauja heal kumlose. Unaona? So we give thanks. Saizi niko poa kabisa.
Ilifika mahali ukaona maybe hapa ninaweza enda kulala ndani. Unaweza ishi bure saa zingine. Kuna watu ambao wanaishi bure. Kuna watu ambao wamepeleka huko ndani na wanaishi bure kabisa, na unapata labda hata sio makosa yake. Wanasemanga 70% of the people who are in prison, most of them are very innocent. Wale wenye walifanya hivyo vitu ndio wako nje. So it was half that naweza enda ama naweza baki. And I really had to look for good lawyers wenye walikam na wakanitetea vizuri, and here we are. Yeah. Now, talking about that issue, wewe kama mcheshi, did it kind of affect you mentally, ikakuwa hadi unaona ni kama watu wananisingizia? It has to bro, it has to. Lazima, because you see, when we started this career, ulikuwa unaanza na mafans wana kucelebrate everywhere you're going, you have a good show, and the one person pia mimi urumianga saa zingine pia ni DJ Fatso, because is somehow in that same situation yenye. When you start your career, everybody is celebrating you. Everybody wanakufurahia, watu ambao it is not easy for somebody ambaye hakujui anakuja na anasema Kimani ni aje, mimi ni fan wako, mpenda kazi yenyewe ufanya. And then one day something happens and half of them wanakugeuka. You post something about your birthday and half of them ni matusi. It has to take a toll on you. Lazima itaku affect mentally, and that is why maybe sometimes hapo venye I was mentally challenged. I was not challenged because I had lost a friend or anything. I was just challenged because there was nowhere I could hide my face. There was nowhere you could not trust anybody, and that's why hata saa zingine mpaka wa leo hii kitambo ulikuwa unaweza kuja na unapata watu wakiwa wamekaa mahali unawasalimia na mcheke na maisha yaendelee. But siku hizi kama utaniongelesha mimi sikuongeleshi, by the way. Mimi nitakaa ni kama I have to be there, I'll come sit down and niendelee na maisha yangu. But most of the time it really takes a toll on a comic's mind, and that's why again they come down, it narrows down to the 70% of the comedians who die by suicide. Yeah, it is, you make people happy, you solve half of their problems by just making them laugh at home. And then once you come home, unapata hao ndo bado wanakutukana. So it is something that is so demoralizing. I was so demoralized, and I thank God that pia bado tena ndio lienda nikaongelesha mtu mwenye I was supposed to talk to, and now I'm okay, bro. I really thank God for the ones who supported me. I really thank them so much. Yes. You did not kill that Ayaya. I did not. We did not. It was just an accident, bro. It was just an accident like any other, and unfortunately he's the one who died. What if I was the one who died? What if we're all in the car? What if I was the one who died? Hasa mgekelea nani? And saa zingine wasema God cannot give you what you cannot handle. So if I was the one who was given this challenge to go with it, I'm fine, bro. I'm fine. Let me tuliendelea nayo na tukaimaliza vizuri. So we are back. Sasa ni kazi. Hakuna story ingine. They normally say the most happiest people are the most depressed people. Yeah. Why is it so that comedians wengi wanapitia depression? Tukiangalia the history of the stand-up comedians, wengi wana commit suicide, wengine wanakufa hivyo tu. Kwa sababu uwezi energize watu. I cannot give you energy na mimi hakuna penye natoa energy. If you are going through something in your own life kama plug na nikuje kwa TV na niweze kuchekesha vizuri na useme huyu jamaa ameniua. Huyu jamaa for 5 minutes amefanya nikasahau story yangu ya rent. Huyu jamaa for 5 minutes amefanya nikasahau story yangu ya school fees na mtu ama job yangu kupotea. And then that same guy ameenda, yes, ameshakuchekesha, ameenda home. He has to look for other things za kuja tena kukufanyia tena next week. So you come and realize that wewe mwenyewe you don't have a source of energy yenyewe na kuenergize for you to be able to energize people. So wana advice zingine, bado tusome tu vitabu, tuweze tu kujikeep busy kama sasa ndio tuko kwa uwanja hapa hivi. Watu wakuje wacheze, clear your mind from any trouble that you have, because at the end of the day we are human. We are human, and for us being silent is what catalyzes the pain yenye tuko nayo to the level yenye unajipata unataka kujiua. So that's exactly how it works. Utajiua kwa sababu hauna place ya kutoa energy yako, yet you are watu wana drain energy from you. Wakati ambapo one of the recent comedians who passed on Othul, accusations zilitokea, and they accused your former boss Churchill of being the reason why most of these comedians are dying hivyo. What can you say about that?
hii career yetu waga very challenging. It is just a career like any other. Everybody has bosses na bosses pia kuna employees. You will not tell me for a fact that there is a place penye watu wamefurahi na mkubwa wao. Dunia mzima. There is no place penye our employer is good, our employer is good. Everybody has a problem with their bosses. So it is just because hii yetu ilikuwa ni kwa limelight that maybe watu walikuwa nani matanga, watu wako na machungu, people are having blame games. But look at it this way. The other comedians who have flourished. Kuna ma-comedians wengi sana. There is no comedian in Kenya who has not passed through the hands of Churchill. Ebu nipatie tu mmoja besides hawa wa kizazi kipi hawa wa mtandao hawa. But every other comedian has come through Churchill's hands. Na sisi ushukuru sana that ameweza kutulea vizuri, because zingine tukiwa mtoto kuna mahali utakuwa ruzana na mzazi once or twice in nini, but at the end of the day mnakuja na mnaelewana. I don't blame Churchill. I don't blame Churchill kabisa. Na wase usema gati sijui the stories are do. Hiyo time ilikuwa tunataka hiyo platform bro. Hiyo platform tulikuwa tunataka. By then we were earning, yes, ilikuwa ni pesa kidogo. Tunaweza sema yes, it was pesa kidogo, but honestly speaking, look at it this way. Mmefanya kazi Thursday. Tulikuwa na shoot Thursday, Tuesday na Thursday. Mmefanya kazi Tuesday na Thursday. Pesa ndio mmelipo yenye ni enough we kusustain from here home and buy food for yourself and kidogo for a month. But that weekend, that same weekend, you're in an event which you're earning 300,000 bob. Your Sunday uko kwa event, uko na appearance haikuwa less than 100,000. So uwezi wekelea Churchill ati you're not a good boss, you're not taking care of us. There was a plan, there was a strategy that he had, and he even said it himself that honestly speaking, you tumieni time yenu vizuri hapa na mkimaliza hapa endeni mkaona huko venje venye kuko, and that's how we are known. That's how we have been earning good money till date. Yeah. Now of course ukiwa kwa Churchill show and Churchill live, there are those memorable moments ambazo ukasahau. Which moments are these and unasemanga this one I will never forget working under Churchill? One day, hili story tamu sana. This is one of the sweetest stories Wakenya wataisikia. Wacha niweke isimu. One day, Churchill akatuita ma comedians wote. Kasema watoto wangu tukutane wapi? Tukutane Lang'ata. Saa 9. Kila mtu akakuja saa 9 Lang'ata. Tukafika hapo, akasema watu mmekula? Tujakula. Leteni food, tukaletewa food. Wangapi wanataka vinywaji? Wanataka vinywaji? Haya sawa, unakunywa nini? Waita waletee. Tukakunywa, tukakula vizuri. Then at around 7 PM, alifika at 4. At 7 PM is when the meeting started. Akauliza, "Ninyi watu mnashindanga mnagombana. Ati siwalipi vizuri, sijui there is something siwa support, nini. What is this thing that you want me to do for you guys? Na nitawafanyia leo hii." Watu tunataka magari, tunataka nini. Akasema watu wa magari simameni huko. Watu wa magari wakasimama pande moja. Nyinyi watu wengine mmekaa hivi mnangoja nini? Tukasema sisi tupatie pesa tuende tukafanye show. Jamaa alichukua karatasi na akaandika majina zetu zote na akatugawa kwa groups na akasema shikeni 300k, 300 endeni mkafanye masho. Msisifanye hapa Nairobi. Endeni huko mashinani. Mkitaka kama nyinyi watu wa Mombasa, wewe ni Kokoro, wewe ni wapi? Wewe ni Mombasa, enda ukafanye Mombasa. Nyinyi akina Butita, nyinyi watu wapi? Sisi ni watu sijui wao walipelekwa sijui wapi. Sisi tulipelekwa Homa Bay. Na watu wa magari wakaambiwa showroom ndio ile. Endeni mkachukue gari isiyopungua hii idadi na muendeshe. And that today watu wako na hizo magari. Wait a minute. Churchill aliwanunulia magari hao watu wote. What has cars? Churchill gave us money. If you want to do a show, go do a show. And that is what the people have never said about him. That is the one story sijawahi sikia any comedian akisema about him. And that was the best day. That is one of the best days I've ever had while working with the laugh industry. And ukawaulize, they know the truth. Watu wangapi walinunuliwa gari? There was ilikuwa ni akina nani? Who bought? Unajua ilikuwa ni kitambo. But there are comedians who have cars right now that were bought by Churchill. And they are not saying it. They have never heard them say it. They are comedians. Mi hata juzi ndio Churchill asema ni support kwa isho ya 14th February. Tulicheka hiyo story kwanza. Tukasema Dan, unakumbuka kuna siku
Ushawahi tuuliza nani wanataka magari na nani wanataka pesa? Ulizo nani Obina. Obina ilikuwa mimi, Obina, Owago. One more person. Tulipatiwa 300k and then mkafanya show. Kulikuwa na Mankush Jemutai. Give me one more comedian that you think of. Eddie Butita Karis na nani Njoro. Waliambiwa shikeni pesa muende mkafanya. Walienda siku kufanya show Mombasa. Kuna wenye walienda kufanya show Kiambu Blue Post. Walipatiwa so 3. Everybody, yani sasa kama mko watatu mnapatiwa so 3 endeni. Juu mkianza kuuza tickets na yeye anawa support, hiyo ndio inakuja mob. Sijui unanipata? Shikeni mnataka nini? Sound ndio hizi, lights ndio hizi. So if 300 ni ya kurun cost kwa nini? Mkicharge show yenu 1000 mpate watu 2000. Wow. You have a lot of money. So that's the most memorable time. Anaweza kumbuka nayo na Laugh Industry. Sijaisikia boss mwingine amefanyia hivyo wa employees wake. Ever since sijawahi. Utamuuliza I want you anytime plug unaongelesha ma comedians wa Churchill show, please ask them, is there a time you were given cars and 300,000 shillings? 300 to be precise. Yes. So you think maybe most of the time wengine wanakanyagi story about the good side of Churchill, but they focus on the bad side. Kuna watu bro, kuna wasee wenye wameteseka kwa hiyo industry and it has not been easy for them, and you are not doing a show. You no longer come for the shows, but the shows are still continuing. You go and talk to Churchill, unaambia Churchill ni aje dan, mimi nimekwama hapa na hapa na hapa na hapa na hapa. Churchill will give you 100k, atakupatia 200k. Not one, not two people. Waulize tu kwa undani. Ukienda interview waulize, has Churchill ever given people money which they don't deserve? He gives. I meet Churchill in restaurants. Mimi ukutana na Churchill kwa ma club. Unapatana na Churchill, niaje bro, umekaa? Hiyo ni fiti. Mmekalia wapi? Tumekalia pale. Mnakunywa na hamkuwa mmepanga mnakutana naye. He will pay your bill. Mimi si mara moja, si mara mbili. Kuna siku after the accident nilikaa for a very long time bila kuenda show. This guy came akaniambia, bro, uko poa hapo Ronga? Nikamwambia niko fiti lakini sio sana, because hadi nakutana na watu. Akaniambia, mimi nimekuwa nikijiuliza from nowhere. Aliniambia nimekuwa nikijiuliza, are you safe from hapo penye huko? What unaweza taka kwenda kuishi wapi? Alinitumia 250k. 250k. Hama endo katafute hao wengine, endo kaanza upya maisha. And by the way, may God bless that man so much. Yeah. Paul wa Kimani Ogutu, show yako inakuja February 14th, sio? Wakati wa Valentine kwa wapenda nao kujeni, hiyo ndio plan, kwa sababu tutakuwa na bendi pale, tutakuwa na spoken words za mapenzi pale. There will be inaitwaga aje historia ya kupropose. Kutakuwa na watu ambao wana propose. Nimeshapata proposals 2 na wa create, because I'm a creative. I create how you will propose to your wife. So anybody who is free on that day, I'm sure everybody watakuwa free on day, but kujeni mwacho on the 14th. Yes. Patia mashabiki ujumbe tukumalizia. Ujumbe ni kwamba saizi maisha ni ngumu sana. Wanasemanga ati what advice would you give the upcoming youth? Hebu niulize hivyo. What advice would you give the upcoming youth? Don't come. Kaeni tu uko penye huko. Maisha adulthood is a scam. Cynthia, thank you. Asante bro.